Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ziri 15 zizakaita ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku luno olwaleero. The voltage ya program gy'oli mu kulaba gaba amasannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mbaaniriza nnyo olunaku luno olwaleero ye ssaawa endagaane we tugenda okuba nga ate tutandikira show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Tugenda kuba tutunuulira obukiiko buno bwa palamenti bulina mulimu ki era bukola mulimu ki. Bw'otunuulira ensonga nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga lino erya Uganda, tulabyeko ne baminisita abamu abayitiddwa mu bukiiko buno naye ate ne batalabika. Ku lunaku olwaleero tugenda kuba nga ate tutunuulira ensonga ezo ez'obukiiko bwa palamenti n'emirimu gyabwo n'alipoota zaabwe ze bufulumya yezo zikola dde biba bivudde mu alipoota zino munda Uganda abimanya atya. Bino tugenda kuba nga tubyogerako olunaku luno olwaleero era nga mu studios negatiddwako dda abagenyi ab'enjawulo naye nga sinaba kubalamusaako oba nga sinaba ate kubawa mukisa kutulamusaako n'okulamusa ku balabi munnange kadde kano njagala ate ntuuse obubaka buno eri oba ntuuse okusaasira eri ennyumba ey'omugenzi kati Jeno Eli Tumwine. Ono ne yatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo ng'eggwanga twafiiriddwa nnyo. Omusajja abadde ayagala eggwanga lye, omusajja abadde ayagala ensi ye naye ng'ate munnange kyakusaalirwa nnyo eri eggwanga erya Uganda. Ebintu bingi nnyo oba oliawo ebyayogeddwa ne bajjukira ebimu ku byazaayogera n'ebimu ku byazza ate oba oliawo byazaalungamya mu nsonga ezimu oba endala. Bendi nawo mu studios tugenda kuba ate oba oliawo nga nabo bawaayo akagambo kamu bubiri ku mugenzi oba oliawo ate tuwulire okuva gye bali bo biki ate bye bamwogerako. Olunaku luno olwaleero lwe lunaku olwokutaano era nga kwe tuli butereevu nnyo ku The Alternative Uganda Facebook page kwesobola okuba nga ate otufunira gwalina ekibuuzo kyonna kyoteesa oba kyowabula mu comment section mwoba okiteeka nja kuba nga ate nkisoma. Kwe tuli nnyo ne ku Digitalk TV ate nga munnange ku YouTube kwe tuli nnyo era The Alternative Uganda agenda subscribing ku YouTube channel yaffe osobole okuba nga ate owomerwa program enyuvu program kati empya eriwo oba ate eyakafuluma enemanyiddwa nga The Interface ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 4 ez'okumakya era nga omukulu Nixon Price Segawa abeerawo awamu ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga bagayagaya mu nsonga nga bwe zibeera zitambudde mu ggwanga lino erya Uganda. Programu eyo buli lwa mukaaga ssaawa 4 ez'okumakya temugisubwa era n'olunaku olw'enkya egenda kuba nga ate ebeerayo. Naye kansooka ate nkutegeeze ne ku mikutu emirala kwe tuli ku Twitter tuli The Alternative Uganda, Instagram n'emikutu emirala egy'enjawulo. So nga ate ku Facebook kwokka osobola okuba nga ate otufunira live awamu ku Facebook Alternative Uganda ate ne Digitalk TV gye mikutu kosobola okuba nga ate otufunira live. Genda likinge ate munange sharing video n'abalala ate basobola okuba nga nabo beeyongera okuba nga babangula omanyi
okuyiga tekukoma naye kasooka ate ntwala omukisa guno okwaniriza abakulu b'endira mu studios abalamuseeko kuba tulaba then ate tutandikire awo wennyini okuba nga tuttaanya ensonga nga bwe ziri. Agenda tandikira wa mukulu Mayanja. Osiibye otya ssebo? Nsibye bulungi nnyo. Nsanyuse n'okubeera ku show y'olwaleero. Nsanyuse n'okusinkana muganda waffe gwe tubadde tuludde okulaba. Muganda wange Kyaguba Robert, Honorable Kasule nsanyuse okulaba. Nange njagala kweyambisa akadakiika kano okusaasira ennyo ennyumba ya mukwano gwange Otebe Robert. Nze nsinze kutegeera nnyo okufa kwa taata Otebe Robert. Era muganda wange ebyenfuna bino ebizibu ennyo ebyatugaana okuwerekerako naye tuli wamu naawe tukusaasirira twesunga olunaku lw'olikomawo nate ku mayengo gano. Naawe weebale kutukyaza. Weebale kusiima mukulu Mayanja. Tusanyusa okulabako mwami Kyaguba oluvannyuma lw'akabanga. Tubadde tuludde ate okubanga tubeera ffenna ku show. Era mbuziza omuzindaalo gwe guli omunene guliwo. Mukulu Kyaguba lamusa kuba tulaba. Abatulaba akawungeezi ka leero. Nateera nange nsiime nnyo okubasanga nga mukyatemya bukofu n'abatesitesi ba puroguramu eno The Voltage. Baganda bange nammwe serema kubeebaza kuba nti mukumya omutindo kuba nti puroguramu yaffe kyagenda mu maaso. Mu bufu bwe bumu obwo njagala nange okusaasirako ennyo muganda waffe Otebe Robert olw'okuviirwako kitaawe ne Uganda okuviirwako omulwanyizi w'eddembe ly'eggwanga yaleeta eddembe mu Uganda. Omu ku abo abatandika okuleetawo emirembe mu ggwanga Uganda. Abannayuganda mwe batambulira kati mwe beeyagalira n'abamu okuvuma ne bavuma bannaabwe ekitaaliwo mu myaka gy'ensanvu. N'abo bonna abavubuka olunaku olwaleero abasobodde okubeerayo eggulu ku Kawunda grounds okuba nti baselebrating olunaku lw'abavubuka mu Uganda. Olw'eggwanga lwonna lwaliwo nga 12 August naye olwa Uganda lubaddewo olunaku olwaliwo nga 26 waliwo okwongezaawo muko mu nnaku. So nammwe nja kubeebaza abavubuka abasobodde okubeerawo. Youth Council yabaddeyo ku Wednesday olwaleero President Museveni lwagenzeeyo okuba nti attaanya ensonga z'abavubuka era abavubuka nja kubeebaza okuba nti basobodde okubeerayo. Ebintu bingi baganda baffe abasobola okubeera nti batambula naffe nammwe tujja kubeebaza abaali mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga okuba nti tusobola okuba nti tukomawo ne tujja ne muteekako data wammwe ne muba musobola okubeera naffe buli kaseera we tujja. Si kubateteeganya wazira tuba tukubaganya ebirowoozo tube nti gwe kyolina nange kyenina bwe tukigatta awamu tusobola okuba nga tutambuza eggwanga lyaffe bulungi nga tewali kusika muguwa wazira okutegeeragana. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tusanyusa okulabako mwami Kyaguba webale nnyo okubanga ate otwegaseko olunaku luno olwaleero era ne tukwebaza okuba nti wasobola okuba nga owerekerako muganda waffe Otebe omulimu ogwo gwe wakola gwali mulimu gwa ttendo era kulikirayo nnyo nnyini ddala. Mukulu Kasule lamusa kuba tulaba. Sooka kwebaza Mukama Katonda atusobozesezza mbu ffe tukyaliwo tukyassa era tuli ku puroguramu yaffe eno eŋŋanzi The Alternative ku TV yaffe The Alternative Digitalk ate puroguramu yaffe The Voltage. Nebaza ne baganda bannange ba panelists bannange bano mwami Mayanja ne muganda waffe Kyaguba coordinator parish development model. Nonsooka n'okusaasira muganda waffe Otebe olw'okuviirwako taata we. Era tunyolwa nnyo naawe muganda waffe era tusuubira mbu Katonda bw'anaaba akuzizzaamu ku maanyi tujja kuddamu tusisinkane era twongere okukubagiza era tujja kwongera okusabira Omukama abagumye era abongeze okubatambuza nga famire. Ate nange eggwanga lino tuviiriddwako munamagye General Eli Tumwine ate kituwa ekyokuyiga nga Bannayuganda nga Kyaguba bwagambye mbu osanga abalala bavuma
nganze omuntu awangaddeko ng'akola ebyobufuzi n'aba n'amagye abaaganyuka ate nabo nga baali balwanyirizi baddembe nga ndaba engeri gye bakwatibwamu nga si yakitiibwa ekyo ekibagendamu nga balwanyirizi b'eddembe n'olaba abalala baagaduumirako abalala baaliko ba political commissar baajanjaba abalwanyi abo. To me, I think it's high time tukozese chance zino mbu kati tuviiriddwako jeno omukulu ebyogeddwa bingi nnyo kubanga omuntu bw'afa mu African culture tumwogerako birungi byereere naye ku lw'eggwanga lino I think okunyolwa kungi nnyo ebintu ebituukiddwako bannayuganda. I think we need to get into a healing process but we can get into that healing process nga wabaddewo a truth and reconciliation moment. We need a truth and a truth telling moment. Abantu bajje babuli tuogere ebituluma fenna. Fe abaliwo nga generation abagamba generation yaffe enyigiriziddwa nabo babaweereza akanyaako boogere. Abantu abagamba regions zaabwe zinyigiriziddwa nabo boogere so that bana abantu abagenda mu nsiko ne balwana. Mwami Museveni bw'aba asse chance eyo okusigala nga bahero at least kisigale nga fe ng'eggwanga tuveeyo ng'eggwanga tulabe wabeerewo that moment tulabe abantu bano we baatukosa tukole kikubanga you see this talk of people went to the bush abantu bakyagala najuulira bano banamagye benkugambyeko ffe betulina abagezaako kulwana okulaba nga batereeza ebyasoba nabo ekibatwala kubanga because balinako kirimbu bagenda mu nsiko ne baleeta government gye baali basuubira mbu ejja kuba nnungi naye netandika okukola ebintu the other way round so balinabo ku kaweefube eyo okulaba nga ki omuli Geno Mugisha Muntu ne Dr. Besigye n'abalala bali mbuwangangusi n'abalala bafudde nga si baki tebali bamativu bulungi so Geno tumwina afudde naye kyongera okutuyigiriza ng'abannayuganda mbu tulina okubeera hambo ogenda mu nsiko tebakisibambu kati mmwe mwagenda mu nsiko kati eggwanga lyammwe you entitled to this country mwina okukola munyigirize buli kimu kyonna mwe mwina okusalawo obuyinza obwenkomeredde Katonda yabwesigaliza. Weewaawo tusanyusa okuba nga ate otwegase ku lunaku lwolwaleero twetaaga tuwulire naawe mwami Mayanja oyogera ki oba oliawo ku mukululo Geno Elite mwene gwalese bwe kituuka ku nsonga y'okwagala eggwanga lye n'okuweereza eggwanga okutwaliza awamu. Well simanyi ku benchmarks z'ompadde okwagala eggwanga lye simanyi because nze sikkiriza nti okwagala eggwanga lyo kitandikira ne kikoma kukwata emmundu n'ogenda mu nsiko nga waliwo option endala ng'eza kooti oli osobola n'okwesonyiwa nga naffe batugambye it was just 5 years we could avoid eyo scenario y'olutalo lw'eruweero banze nze mbyogerako ngeri yanjawulo obwo obuwanga obuli eruweero bw'abaganda bannange era nze omwana nzirako bamuyitanga Padde Sekajugo yafa ayina emyaka 3 netuwalirizibwa omuziika ewa Mukwenda e Makerere kubanga batumwine ne Besigye ne bamuntu ewaffe e Busiro baali bafuddeyo enkambi so buli wembanga njogera ku nsonga ezikwatagana n'olutalo lw'eruweero eyo gyenva so nze sikkiriza nti abaami bano bwe tubasinkana tuggyemu engoye zaffe simply because bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko maybe twabikolako nga tuli baana bato mu speech de nga tubayimbira ennyimba olw'ensonga baali batulimba nti bino bye baalwanirira ebyalabikanga ezaali national issues ezaali cause naye neeyisa yaabwe oluvannyuma lwa bo nga bakutta obuyinza nejjusa emyaka gye namala mu primary nga nyimba ennyimba z'abaatulwanira because ekituufu kiri nti baali balina ebyabwe bye beggusa nze saagala kubeera muganda olwaleero because abaganda tulina nnyo empisa omuganda ayinza okuba alina kyagala okugamba neyeetooloola gayaga kugamba eggambo lye neyeetooloola n'ayita eno no akaseera katuuse bannansi komuddemu mulimbye ebbanga ddene mwogere amazima mu nsiko ffe twalinayo kabaka treatment kabaka wa Buganda gyayisiddwamu ebbanga lino lyonna osobola okumulicognizinga nti naye munnansiko yaabaffe ye ranka ye mmagye eriwa kuba ne Nadduli alina ranka
maybe incidentally bawandiise nti okugenda kw'omulangira Muwenda Mutebi mu lutalo kwa defining fortunes z'abo abali mu nsiko nenze ebintu byabwe sibyagala nnyo. One thing tumwina abadde arrogant naye abadde ayagala nnyo I don't care abadde arrogant because nze ekintu ekisinga obukulu the hallmark of every debate kwe ku preserving obulamu. You don't wake up whether you a general or a doctor or a which one. Nami ba doctor manyi tuli mu category there is a witch doctor and a medical doctor. So I don't care whether you a witch doctor or a medical doctor. The most important thing is to protect life. No ganti we shall shoot. We shall shoot. For me, your statement reagikola byonna byakola ki. So kati nze nja kumwogerako nga bwe mutegeera amaze munomogala emyaka gye gyonna kachanga bava mu nsiko ekyo ekifo kya gavumenti yakitwala n'akyeddiza nga tatuwa rent. No wonder alina ennyumba eyenkanankana olubiri lwa Katonda mu kyalo. Yagamba tewali ndagaano. I don't know. Tewali yadde invoice eraga nti alina okusasula. Tebakolako yadde tewali yadde contract. Of course akolo yayogera mazima kuba bawamba. Bawamba kinga we najja no mu studio zino ne mbakuba emboko nga we babakola luli ne mundu emundu ezabawamba zeze zabatumwini ne mbakuba emboko kati ne mala nga baba tutte ekireka nze nensigala wano eno studio nenjifula library yange reception yamwe nenjifula garden kati ate invoice because nabawamba oba kitegedde. So nze njagala okukozesa okufa kwa tumwine njogere ne ba general abasigadde Katumba Wamala lekera okwemulisa lekera okuyita ekibi okibikeke bitambala Katumba Wamala gwe kaffe Baganda gwe tusigazaawo labira kutumwine general afiride kumulirwano Katumba kyakola ki omwami omwatugambye mbu teriyo gwanga ne bwe libeera ttono litya linza kukkiriza general. Era omwami omwayogedde nti obugunjufu bwazina ensinga bwe tuzitegeera most especially republics and what have you butandikira ku magye era state bagizimba nga first priority bagiwa magye. Kati eno state etasobola kulabirira general mu budde obwetaavu ne bamuddusa ku mulirwano bano batugamba ki? Nsonga za malwaliro. No batugamba ki? Okay, nsonga za malwaliro nebo batumwine babaddenga nga tebamanyi nti waliyo obudde obwo babaddenga nga tebamanyi nti wali akaseera ako kakati ndabye jeno Wamala atugamba nti bana ebya Uganda Airlines bikwate mpola ennyonyi mujja gikuba ekigwo. Katumba Wamala ogenda kulwala wande Katumba Wamala ffe tetukwagala bakujjanjabire bweru waki gano ge malobozi g'abantu ne mala nga ffe tetwagala gwanga lyaffe abalyagala balina liwemula. Omugenzi Jeno Tumwine era bwe yali awummula ku kifo kya minisita w'obutebenkevu yasaba omukulembeze w'eggwanga naye oba oliawo ateeketeeke ku kuba nti awummula obuyinza bweyo mu mikono. Ekyo kyokka Katonda nsaba mukendeereze ku nkumuge naye yakyogera leeti era ffe tukkiriza nti ekyakimwogeza si lwakuba nti akikkiririzaamu naye yali akangakanga munnansiko munne nti wayi tongobaganya bwotyo naawe ojja kukola ki ojja genda. Naye kirungi gwe yali abigamba bamuyita Tibahabulwa era naye natugamba nti omusajja ono kati ye niŋŋamba nyenka oba amanyi ago mugalowoozaako kati omugenzi yali agamba Mutawabulwa asebwe ne banyabo size empisa zaffe zino naye waffe mu kyalo twakulanga jjajjaffe nti omuntu akola obubi akwerabiza Katonda. Teyakola bubi. Ngambye nti omuntu akukola obubi akwerabiza Katonda si buwangwa bwaffe okucelebratinga agudde. Naye olw'ebyo byemutukoze fujjo lyemutukoze simanyi oba mukwano gwange ennyo gundi Jeno Kaihura oba oli otya kati yadde nasoma amateeka nze saagala bimanya because ezo zibangoye twambala nyambale naye bw'oba weggalidde wekka mu kisenge kyo byolabye Tumwine alimu ne bye mubaddemu byonna
oba because musobola okuba ab'amaanyi ennyo ne mutufuga nga twakkiriza naye waliwo gye mutasobola tufugira. Ndabyeko omwana ku TikTok akubye omulambo kiboko nti bulijjo nakunoonya dda kati nkufunye toyina kyosobola kunkola nze mbadde nkubanja namuswanyola ezize nanti kyevuga nti akukola obubi akwerabiza ki. Njagala okutwala omukisa guno okulamusaako ku Jeno Sejusa ng'owunzika obubaka bwo mukwano gwange ennyo Jeno Sejusa. Nange ŋŋamba nti embeera yonna gy'olimu ate bw'oli munnamagye bw'onoosirika ebbanga eddene fe abakumanyi tujja nakwerabira bye tukumanyiddeko. Kati nga kino ekinyeenya amagye bwe kitunuddeko mu bagenero Sejusa nkwegayiridde baako ky'ogamba oba oli awo kinaayambako Katumba wamala okwetereeza. Mukama Katonda abanjagalire nnyo. Tweyanziza ne tweyanzege Mwami Mayanja. Ebigambo byagedde sobola kubanga ate nyongerako n'ekigambo n'ekibo naye tugenda kubanga tutandika okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gw'olunaku luno olwaleero tutunuulira omugaso gwa lipoota z'obukiiko bwa palamenti erina obukiiko obw'enjawulo. Obukiiko oba oliawo bukola ku nsonga ez'enjawulo naye nga bonna bulondoola oba oliawo emirimu egikolebwa mu bitongole eby'enjawulo bwe kiba nga kyetaagisa ate okubanga abantu bano munaye babuuzibwa ebibuuzo era abantu bano muzze mu birabako ku mawulire oba ku mitimbagano egy'enjawulo nga baleeteddwa mu bukiiko buno ne basoyebwa ebibuuzo ku nsonga oba oliawo ezikwatagana n'ensonga za ssente ezibulankana oba ensonga ate ez'ebyenfuna by'eggwanga lino erya Uganda n'ensonga nnyingi nnyo. Waliwo mubaka Twaha Kagabo ono nate yasindikibwa mu kakiiko akakwasisa empisa aka palamenti ku nsonga z'obukaddaana bwe yali akomezzaawo. Tetunaba kubanga ate tufuna alipoota okuva sayidi eyo kunoonyereza ko kyagenda mu maaso naye ate ensonga oba oliawo endala ebadde mu ddiiro ebadde y'akakiiko ka Kosase n'ensonga za Uganda Airlines kano nno kakulemberwa omubaka wa Nakawa West omubaka Joel Ssenyonyi. Bingi nnyo ebibaddewo obukiiko bwa palamenti buno butudde enfunda eziwera oba oliawo ne bayita n'abamu ku baminisita ate ne batasobola kubanga balabikako. Omugenzi General Edith Mwine y'omu ku baminisita bayitibwa mu kakiiko kaali kakiiko akakwasa empisa akakiiko ka palamenti akakwasa empisa n'atasobola kubanga ate abeerayo. Honorable Matia Kasaija naye yayitibwako mu kakiiko ka Kosase era naye n'atasobola kubeera ng'abeerayo. IGG gwe tulina kati Honorable Betty Namisango Kamena yayitibwako mu kakiiko ka Kosase n'atasobola kubeera nga ate alabikako mu kakiiko kano naye ng'ate tutunulira ensonga ez'enjawulo enkola y'obukiiko buno bwa palamenti emirimu gyabo oba oliawo n'okuba nti busobodde butya okukola emirimu gino ng'ate oba oliawo tebulemeseddwa omukono guli omunene kubanga omukono ogwo ate gulina obuyinza obw'amaanyi. Lwabadde lunaku lwaggulo lwadde lunaku lwaggulo Jeno Katumba Wamala yalabiseko mu kakiiko ka Kosase naye bwe yabadde afuluma n'abuuzibwa ku nsonga bwe yabuuziddwa ku nsonga ate y'omukyala Jennifer Bamutulaki n'ategeeza nti munnange nange nali sisobola kujembera mukulu ate ng'omukulu oli ayina obuyinza obwenkomeredde. Twagala tutambuliraawo okubanga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga oba ku mulamwa nga bwe guli olunaku luno olwaleero. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba ngenda kubeera nga ntandika ne Mwami Kyaguba. Twagala tutandikire ku nsonga oba ku mirimu gy'obukiiko buno. Munnayuganda asobole okutegeera obukiiko bwa palamenti buno bukola mulimu ki era bukomawa bw'oba bukola emirimu gyabwo bukomawa era twagala tutandikire endowooza awo wennyini ku nsonga eyo. Neyanza nnyo Omumbejja Lilian naye nga sinatuuka ku nsonga y'obukiiko obwo mbadde nsaba nzireyoko mabega nsaasireko Lord Mayor w'e Kampala eyaviiriddwako kitaawe kuba kulyaza amaanya kuba nti tutunuulidde abantu betutegedde bulungi nti bafiiriddwa ne tutaboogerako yadde nga size empisa zaffe naye nga omuntu waba afiirwa n'omusaasira kimuzzaamu amaanyi ne kimugumya oba oliawo
niwaba ina watuuka agamba munange yadde tosobodde kumuwa amabugo okumuzikirako nafunamu muli at least ogamba nti nange bantegedde nti ki nja kusookera ddala okuba nti nenyaamu abakozesa obubi emitimbagano etteeka eryo likyagaanya okuba nti lisayiningibwako palamenti okuba nti likubaganizibwako ebirowoozo ligende wa pulezidenti aliteekeko omukono okuba nti omuntu otuuka n'oteekawo n'obugologoose bw'abafudde naawe n'otandika ozina nti naali kusanzeewa mwami Mayanja nga pulezidenti omuntu omu agambye nti ataddewo omufu n'atandika ozina ebintu ebyo mu Uganda muno si bya mpisa okuba nti kubanga gw'oli mu kuzinako olwaleero abaana be nabo bali ku social media nga kwoli naye si basanyufu ate oba oliawo nabo wali badde obasaasira nazzi kuno bannaffe baalinga bagenda okusabira omuntu afudde yadde nga bamuserwa butemu balina engeri gye babikkako ne bagamba nti abadde muntu mulungi so gwe olw'okuba nti mu Uganda bannaffe empisa ziweddemu nnyo mu bantu ne banaddiini baffe nsuubira omulimu bakendeezezaamuko oba oliawo mbadde nsaba banaddiini baffe abali b'emyoyo mwongereemu nnyo okusaba okuteekamu eddiini mu bantu dani okubasaba ekimu eky'ekkumi oba okuteekamu ekiweebwayo mu kyaki zaffe wazza twongere okwimpatinga embeera z'obuntu mu bannayuganda oba oliawo tuyinza okuganyulwa mu generation eno gye tulimu kati n'eyo eddako kubanga wentunulira omwana abadde azina ku TikTok muganda nga bw'abadde akyogera taweza myaka 2 ekiwaba agiweza alina nga 21 so si kyampisa generation gye tulimu n'eyeddako okuba nti egenze bwetyo that's what we call moral decadence and we are losing it out so ekyo baganda bange appeal to Ugandans nsuubira oba oliawo mba mutegedde you change that empisa ziddemu we are celebrating the life of a general today and mind you kiyinza okujja ewuwenkya taata we ayinza okuba teyali musirikale ayinza okuba teyali mujaasi ayinza okuba teyalwana ayinza okuba tamanyi nakyaliwo naye the moment you lose life or someone avudde mu bulamu bw'ensi eno manya nti waliwo kyetufiiriddwa ekinene ennyo as Ugandans so ekyo baganda bange bannayuganda mbasaba mutereezeemu oba oliawo ebintu ebimu tugenda kuba nti tutambula ffenna oli ogamba nti you should emundu singa teziriyo mu nsi if baali bazikozesa kugoya kawunga so guns are there to shoot exactly and the moment you play with someone who is holding a gun just know your next step is to go away so gwe obanga omanyi nti emundu bagireta kufumba kawunga nedda ekyo muganda wange oli mu kwerimba era naawe bazadde bo tebakutendeka bulungi eyo gye wava mwami Kyaguba tuddeyo ku mulamu obukiiko bwaffe buno mu Uganda actually it's not only in Uganda naye mu nsi yonna all parliaments ezisinga mu mawanga ag'enjawulo ziteekamu obukiiko okucekinga ku nkola y'emirimu mu parliament mu government agencies ne mu authorities n'awalala okulondoola okulaba how money is being misused or being used well weziba nga zikozesebwa bubi then they check on that weziba nga zikozesebwa bulungi then ne bongerako ogamba nti they can ask for what to do so mu Uganda yaffe obukiiko buli member of parliament mu ggwanga Uganda alina akakiiko katuulako it's only because bannayuganda batunulira nnyo kosase naye wogenda minister of health waliwo akakiiko
wogenda mu Ministry of Finance balina akakiiko wogenda mu agriculture waliwo akakiiko ne mu education waliwo akakiiko so buli member of parliament mu Uganda alina akakiiko katuulako era they are entitled okuba nti they bring up the report ne bagidiscussingako at the floor of parliament either standing committee oba akakiiko akalala ne baba nti endowooza gye bajjeeyo mu bukiiko ziteekebwako mu parliament. That's why most of the times obukiiko butuula kuva ku makya paka on the afternoon. Then afternoon parliament ne taking a place. Kati preliminary webanga zigenda kutuula without this bano abalese information okuva mu bantu kubanga tebakyagenda nnyo mu bantu twali tusuubira nti abaka ba parliament bagendanga kujja bagambe nti kati now for example Makinde East gwe omubaka wa parliament genda olaba ababaka bo abantu bo mu kitundu oba bakansala oba baani bakuwa information eva mu bantu baffe you come with that you come up with a report eva mu batuuze oje mu parliament ogidiscussingeko naye ekyo tekikola right now tekiriiwo what they do bagenda mu bukiiko bwabwe ne bafunayo information ne badiscussing eyo after this conclusive discussion within the committees then ne baja ku floor of parliament bukola ddi anytime because okuva batandika parliament okutusa wegenze mu recess oweva mu recess nekomawo they come up with reports ne batandika ne bajibulira ababaka ba parliament ne bajibulira bannaabwe what they have resolved na biki bye bagenda okuteeka mu nkola nateeka akiri basaana okuleeta mu budde ki so unalabako wano akakiiko katuntu we kaali ka by then bwe yalinga ali mukosase na probing Bank of Uganda ekyaviirako n'okukyusa obubaka obukulembeze obwakakiiko ne buviirako n'okukyusa mu bukulembeze bwa Bank of Uganda so we most of the times ababaka ba parliament dwell on the minor issues than the major ones. That's the reason as to why ebimu instead of okubireeta ku floor of parliament babi discussing conclusively ebimu babireka after discussing abamu bafunyemu bribes maybe nibalemerera n'okuvaayo okujja okuwa because for us as Ugandans we need to pick up the gist of the matter nti waliwo ekintu ekikolebwa after making a report but most of the times when people pick up some bribe berabira what took them there. Neze ndoza mwami Kyaguba anze ndoza nti ensonga obolyawo ogenze n'ogamba nti batunuulira ensonga entono but ne baleka ate ensonga ennene ziri muliro naye okusinziira ku nsonga obolyawo ezibadde mu bukiiko buno oba ezihandolingiddwa mu bukiiko buno ndabira ddala nga ensonga nazo zibadde z'amaanyi zibadde zeetaaga okubanga obukiiko buno bwako kye bukola and they have come up with reports of which some of them bazitute wezano okubeera ne badiscussingako mu parliament for example ya nalaba wano nga baprobinga ez'emmwanyi eyono Pineti yayitibwa mu kakiiko n'atalabika but she sent lawyers abamu representing kuba abantu baganda kyali kyetagisa naye mwennyini okubeerawo nga bwe twalabye CEO wa Uganda Airlines waliwo ekigambo ky'okozesa oba olyawo nsuubira oba olyawo kirina kyekitegeeza mu luzungu nga people are seated in parliament so nsuubira oba olyawo bwe yasindika ababaka ba lawyers be basobola okuwa information ababaka ba parliament gye baali basinga okwagala so baganda bange bakimanyi bano oba ogenze for example ogenze mu kooti ng'olina lawyer ebiseera ebisinga lawyer ya representing you mu bigambo byasinga oba weetaagibwa okujja naawe nojja obanga weetaagibwa so omukyala Pineti nsuubira nakyo ekyo kirina we kikoma bw'obanga weetaagibwa so omukyala Pineti yali yeetaagibwa maybe if anyway webanga bakiteekako amaanyi singa bakiteekako amaanyi she would have come naye nabo balina we baatuuka and the report was foiled that's the reason as to why eyo gundi bagiyimiriza confidel era buno obudde ffenna bwe tuba tutambula tugenda mu bannayuganda ne tubagamba naye mweyongere okulima emmwanyi
because we've seen where coffee is going. So bwebanga probing that coffee deal, I think it was worked on. So most of the times these gundi zebabatunulira bazikolako era we bazagala okuzituusa ensonga zaabwe wazira abaka ba parliament nabo bennyini wa times batulimba obukiiko bwabwe webuli tusuubira nti most of the times webanga mumaze okudiscussinga ku issues mujje mubuulire bannayuganda. This is one way tutuuse asaana okukola ku kino either ye speaker deputy we oba abalala naye bwe bamala nga batandika agamba tulinze president is not sitting in parliament mu mutudde mu parliament where obukiiko buno bwe babira formulated. Omukulembeze w'eggwanga bw'abanga tali mu parliament tulina ba ministers obuli abo basobola okumutuukirira. The onus is on you. Naye ate ne ba minister abo mu ntula za parliament tebakiika. No, ekyo kya bulimba. Minister akwatibwako ensonga kubanga wogamba nti tugenda ku order paper ya mweje muleese mugenda kwogera ku amazzi, electricity, kati wemba mugenda kwogera ku mazzi ebadde ebadde I think this week or last week owebyentambula mugenda mwagalira wa deputy speaker wa parliament ya suspending olutula lwa parliament lwa nsonga ya kwebulankanya kwa minister kuba minister 8 betulina abasukka mu 8 betulina waliwo bwe baali baagala minister gwe baali baagala ku order paper nga yaliko cause they were discussing issue ekwata ku bugago bwensi nga honorable taliwo ne bamugamba nti of course yali agenze kubirima emitongole and parliament was aware kati ne bakyusa olutuula of which balina mandate yabwe ogamba nti tususpending olutuula then chief whip n'abagamba nti okay let us agree on when this minister should be coming to parliament and how kubanga balina okubeeramu ministries zaabwe zitambula then at the same time they have to report to parliament and then later on balina okugenda okureportinga ku appointing authority. Yes, kati omulimu gwabwe gwayinga gukoleddwa ku olwo minister yali alina okujja awe report ku kintu ekifa mu ministry ye mu parliament naye ku order paper ku olwo tekyaliko, so they had only concocted it in the morning ne bagamba nti minister alina okubeera wano. That's the reason as to why parliament was suspended. Naye putting the ministers aside, abaka ba parliament balina omulimu munene ogwokuba nti mbwemanga buli kakiiko mutuulako mulina obukiiko buli MP alina akakiiko katuulako mu parliament wobanga omaliriza oscrutinizinga maybe for example auditors report mulina bwe muzudde obuzibu omuvuyo weguli what do you do? Whom do you give that report to? Report again in parliament. You go to parliament. Yeah. Jogerere ku floor parliament. Chairperson wakakiiko, speaker wali, muteke order paper, mwogere. Naye buli omu olumaliza nga bagamba tulinze president. Because they want okubawa buli omu bamulabe kululwe. Naye president is not sitting in parliament. Mugende wa speaker, abawe floor, muteke views zammwe, mugambe nti okusinziira kino kyetuzudde. Era nayagala nnyo omwami eyali MP w'abavubuka then Western right now is a chairperson of a certain kakiiko and bwe yanonye aka trade oyo omwami oyo yakola omulimu gwe era every Uganda is now happy because of that gentleman. Is an NRM person naye bwe yaleeta report ye n'atula n'agenda ne ku floor parliament n'aje discussing ne president yali yagamba wekiranga bwekito wekiri then parliament is free to go with because nange penalty na yajja nga tamanyi bya mwanyi naye olwokuba nti yalina sente ezogamba nti asobola okuteerawo factories ne mwanyi zaffe tubanga tuli mu kunoonya value addition of our commodities
tuve mu producing of raw materials naye tu producing raw materials whereas finished goods. Okay. Kali president yamugamba nagamba nti omukulu kyakoze kirungi, so parliament you can go ahead to scrutinize the coffee deal. Era bwe yatuuka ne buli omu abaganda be basinga n'okusanyuka kati. Okay, tweyanziza nnyo mwami Kyaguba kanzireka ateewa mukulu Kasule. Mwami Kasule, okusinziira ku mirimu oba oliawo mukulu Kyaguba gyatuwadde egy'obukiiko buno gye bukola, gwe mukulaba olaba ng'obukiiko buno bukoze emirimu gyabwo? Ekisooka tulina okutegeera obukiiko buno obujja butya, kubanga constitution article 164 clause 3 eweereza palamenti ya Uganda okubeera ng'era etunuulira all public expenditure oba public funds. Ate under article 90 yasemateeka neweereza foundation engeri palamenti okugira obukiiko obukola ki. Then kati yo parliament under its rules of procedure kubanga article 90 yeeraga bukiiko ki parliament obwandyetaagiza okubaawo wajja kubaawo kubanga parliament at any time it can even feel that I think there is need of having this kakiiko ate ne bakola ki ne bakateekako. Ate through the rules of procedure of parliament neteekako accountability committees. Awo mwe tulina committee mu local government accounts committee, kwe tulina statutory eyokosase, kwe tulina kwe tulina ziri accountability, kwe tulina tulina public accounts PAC, tulina local government, tulina kosase, tulina ne chairing banambozi government assurance. So ezo komite ezo enyezo naddala abantu ze basinze okuteekako essira, because for them ze zikolera direct ku mulimo ogwa oversight okutunuulira ssente z'omuwi w'omusolo engeri gye zikoze eki gye zisasaaniddwamu. Ate mu bintu bino ebisinga kubanga kati nga komite eya Namboozi etunuulira mu presidential pledges. President byakoze bya pledginze naye nga tanabakola ki kufulfillinga. Ate okulaba mbu president engeri gya pledginga is it equally distributed, then kati kiba kigezaako nga bali ku mulimo gwabwe gwa oversight. Then ne committee zineza kosase public accounts committee ne local government accounts committee zitunuulira auditor general's report. Ne balaba queries chi maybe auditor general byalese report ya auditor general queries cheza alimu bichi betwagala okukola ki, oba maybe a member or any member from the public asobola okuvayo ne petition. Kati speaker n'atunuulira n'agamba nga petition egezaako kunoonyereza oba ssente za muwi w'omusolo. Speaker n'atunuulira n'agamba I think no this committee etunuulire mu nsonga eno oba nga waliwo a matter of national importance nga bwe tulaba issue ya National Land Commission Uganda Land Commission eye wano ewa Mayanja Nakawa Naguru Estate, because speaker yakoma yalonda committee eyo enoonyereze ku biki ebigambibwa abantu engeri gye bagabamu ettaka eryo na ebintu engeri gye bizze bikola ki bijja. Naye nze ndaba I think to some extent these committees zivuddeyo nga zikola reports. Naye wetutalabye ekisingidde okukolebwa mu these reports, the implementation of the recommendations eziba zikoleddwa, because after these people coming up with a report, that report goes to the floor of parliament. Ate parliament either neyaadoptinga oba nekola ki, so esobola n'okwadoptinga with amendments. Tulabye nga gezaako nga mu issue ya Bank of Uganda ne Crane Bank. Twalaba how parliament was with mixed reactions. That's why abantu public etandika okugamba I think members of parliament oba committee bayina mu conflict of interest, maybe bafunye some kickbacks and what. So to me I think kiddayo ku values the kind of leaders we have in this country. Okulaba nga these committees zinaakola to the satisfaction of the people, because abantu baweddemu essuubi in most of these things. Bwe mbadde ntandika ne shweno kugambi, I think as a country
we need a truth and reconciliation moment, truth telling. Abantu twogere bye tukoze eki because olaba abantu abanyigirizibwa bwe banyigirizibwa kooti zijja ne exonerating abanyigirizibwa oba ne zijja ne zongera okola ki okunyigiriza benyini aba bakoze eki abanyigiriza. The same applies abantu abali mu committees ne za parliament. They are the same people who are in the courts. They are the same people who are in the public betuwulira abakoze eki. The same people that are culture gye tuyina beba n'abantu betuli mu last week we discussed about one conversation about ekintu kya Bamutrack. But when you look at the members of parliament banji nnyo abaze in the mungeri gya Bamutrack gye yakola ki gye yajja. So and me I always quote General Muntu. He says you can't give what you don't have. When you look at these members of parliament, I think people don't have that trust. Batunulira, I think they are lack. Kubanga omuntu agenda kukola oversight. Oyina okubeera nga bw'oba oyogera ku corruption, are you not corrupt yourself? Tobaddeko muki kyova olaba n'omuntu okuweereza obulamuzi batunulira track record yo obadde kubanga okubeera judge of the high court olina okubeera nga olina experience at least 10 years. So bakutunulire mbu obadde oli jury. So I think that's why I'm kugambye mbu I think as a country we are at crossroads. Bwoba tunulira the kind of people abaprobinga ne babaprobinga bonna bavudde in the same society, values ze bayine ebintu bye bayine bonna bafaanagana. So to me I think bwetuba tutunulira because parliament evuddeyo ng'ekola ebintu ng'ekola recommendations walaba wano ekintu kya bwe baali zaake nga bayimpeachinga bamujjamu obwesigwa mu commission banji nnyo they termed the committee as a kangaroo committee, as a kangaroo court. Kubanga, I think Zake was not given enough maybe to okwewozaako okulabanga okuwulirwa kubanga that's why they actually the matter is even in court tetugenda jyogerako nnyo they challenge the decisions of parliament. So parliament gye twogerako tulina okusooka okwebuuza parliament yeefaanana etya okitegeera the members of parliament bazze bintu bye bazze bakola because you see you have a parliament that one bribes 5 million to amend the constitution and remove the term limits. You have a parliament that picks 20 million to amend the constitution and remove the age limit. So I don't ensonga doze assembly y'obukaddaana okuyisa oh god. Well, eyo nayo kati eri mu committee kati nayo eri mu committee bagisindise mu committee banoonyereze we don't so tetumanyi what will be the outcome but you see nze nga tetunaba kwogera ku buno obukiiko because obukiiko bw'olabulaba in the spirit that they came bwajja okulaba nga butangira okubba esente z'omuwi w'omusolo okukola oversight ate parliament tumanyi roles zaayo legislation appropriation oversight naye obuvunaanyizibwa bwayo bwe tuba tulaba omuddala mu butuufu bazze batambulira kweza ennyingo ezatekesebwawo parliament. The same applies to these committees. Olaba abantu alwanira nnyo okubeera mu these other committees. Abantu oyesanga we've seen members of parliament in front of cameras ngakugamba nze bantadde ku committee eno sijjagala sijja gigendako waliwo bwe bateeka ku committee ya AIDS. Ne oli namugamba actually it was honorable Semuju namugamba mutaddeko afune experience neyo AIDS ategeere abantu kola ki kubanga the chiefs the whips are the ones who designate members on different committees. Kati member yali ayomba ne whip we kubanga am designating the committee ya AIDS ye jasuubira maybe tagenda funa byabadde ayagala nga bwe yandifunye ku committees zino endala eziri directly charged with oversight. So ebyo byonna bituzza kuli ku values. You can't give what you don't have. So to me I look at this and more especially the entire parliament. I think we abantu fefe nyini abalonda naffe tulina ekizibu because abantu alonda omuntu because amuwadde sente amugulidde sukaali amugulidde gundi tatunulira omuntu ono bw'anaagendayo eddagala bwe linaba teriri mu ddwaliro ono member wa parliament n'atakushoninga lwaki eddagala teriri mu ddwaliro ate kubanga bamuwadde sente atayagala kuzzaawo abantu bano balonda okusinziira ku biki omuntu byabeera abakoledde naye ababaka bano bwe bagenda mu parliament tebakomawo ku like abantu tebakomawo mu balonzi. So you see anti that's why nkugambye kitandikira mu society gye tulimu society mwe tuva abantu you know
in sociology they tell you that society will always identify leaders abagifaanana. So mwe bwe mubanga temutunuulira abakulembeze bammwe abakulembeze bano balina okgendayo okukola ABCD ne mutunuulira mu bakulembeze abagenda obbaweereza ki naye ekyo nakyo kisobola okubaawo nga an election nga tulina a real election, an election which is free and fair. That's when you can look into those things ono mukulembeze asobola ki naye kubanga people are buying themselves to be declared. People are being declared on gunpoint. So it is chituzaayo eri emabega. But I think Zonga committee zandibadde nnungi ate zina mandate y'amaanyi nnyo. That's why you see many people have done. But abantu balabye mbu committee byekola tebirina kye bigenda kukyusa. That's why you've seen the Matia Kasajas of this world ng'avaayo ng'agamba what about the committee? We've seen Keith Muhakanizi ng'akyali mu treasury naye ng'agezaako okudownplayinga these committees. Because amanyi recommendations zaabwe tezina gye ziraga. Okay. Mwami Kasule akyatunyonnyola obaolyawo ku mirimu gy'obukiiko buno obwa palamenti. Tugenda kuba nga tuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo agenda kuba atandikirawo ayanja ensonga ate tulyoke tufune mwami Mayanja n'ensonga ez'enjawulo ze tugenda okuba nga twogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Kasooke tuwummulemu katono nnyo temuvaawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo the voltage program gy'oli mu kulaba tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Nze Omumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo gwe wena twegaseeko waliwo antegeezezaako wano nti ka network tekali stable munnange kabuukabuukamu naye tukyagenda maaso n'okuba nga ate tukuweereza. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga ku ssaawa eno ey'okubiri kwakayitako eddakiika 7 zokka. Atulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokola kyamaanyi nnyo okola omulimu gwa ttendo nnyo kubanga ate otaddeko data n'osobola okuba nga otulaba bulungi nnyo. Mwebale nnyo mwenna ate abatugoberera mbategeeza nti tuli butereevu ku the Alternative Uganda Facebook page awamu ne Digitalk TV gye mikutu kwesobola okuba nga ate otufunira. Kwe tuli nnyo tugenda maaso n'okuba nga tutaanya ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga lino erya Uganda era nga tutunuulira ensonga oba tutunuulira omugaso gwa lipoota z'obukiiko bwa palamenti. Wetuwummulidde mwami Kasule abadde akyagenda mu maaso n'okuba nga atutegeeza ku bukiiko buno engeri gye bukolamu emirimu gyabwo era nga tugenda kuba nga tumuddira asobole okuba nga ate ayongera okuttaanya ensonga oba oliawo ne mwami Mayanja wanagiramu. Naye nga nkutegeeza nti gw'ayagala okuba nga otukubirako mu studios butereevu n'obuuza ekibuuzo enamba z'essimu ze zino wammanga MTN eri 078901
017145 0789 017145 songa ate Airtel eri 0759 132310 0759 132310 ezo namba zosobola okubanga ate oyitako obutereevu n'obuuza ekibuuzo abakulu bano ne babeera nga bakuddamu tukyagenda mu maaso kansokezire wa Mwami Kasule eddakiika ntono nnyo asooka amaleyo ensonga ze ate tulyoke tugulire okuva ewa Mwami Mayanja. So nze kyenkugamba mbu abantu outside there ebintu bya committee bino kati babirabanga ekintu kyafuuka norm buli boba buli financial ya oba buli parliament webegenda olutula lwa parliament committee zibaawo n'ensonga zezigeza kukola ki okuprobinga because zibadde nyingi nnyo naye tetulabawo change. Report ya IGG eyongera okulaga sente nyingi ezibulangatanyizibwa sente z'omusolo nyingi ekitegeera ate buno obukiiko tuba tusuubira bye bijja okukola ki okuwonya naye because of the parliament is not respected most times olaba committees nga zigira abantu naye n'olaba amaloboozi nga gava mu executive ng'ekintu kya Jennifer Bamutrack walabye nga president akugamba I think mwina okuva ku bintu bya airlines mubiveeko ekitegeera we had here Bank of Uganda walaba mixed reactions ng'ebbaluwa ziveeno bino bikola ki so I think wano tewaliwo anything like respecting institutions and the moment we don't respect institutions you don't expect much nabana abaprobingwa mu committees bamanyi because tetulabyeyo muntu abadde interdicted oba gwe bajje ku mulimo because committee ya parliament emusanze bweti because when committee finalizing with its work handing over to parliament oba maybe to IGG neko nayongera okukola ki nukwetanya ensonga eyo balabe naye all the systems biliwo on paper they are very nice naye in reality tebina they are like scarecrows mwebiri abantu bajagenda mu committee kuleki because now what people fear it's now I think cameras ate bana Uganda abantu nabo abategedde mu bana Uganda babuukira mangu ekintu ate ne bakivaako mangu kati budde buno they on Bamutrack but there was a time bwe bali ku bagenda ne boogera ku bagenda ne bamukubamu obukatuni ne bamukola mu buli kimu ku social media kati budde buno now it's Bamutrack tomorrow it will be someone else ne Bamutrack bamuvudde konta tuli kati ku mugenzi exactly so people have learned how to deal with Ugandans so to me I think as leaders nafa abali mu aspiring to be leaders I think we need to be honest enough tulabe tuagale eggwanga lyaffe lino I don't know oba kisanyusa kitya abantu abafuga eggwanga lino dignitary abuli afa afiiridde Nairobi naye ate badokita abali e Nairobi baana bava wano ewaffe ne bagenda e Nairobi mu Aga Khan Hospital Nairobi malwaliro amalala ate ng'ovaayo n'okwata n'oteeka na ssente mu tourism because you see a tourist will not come here agende Hoima ng'awulira mbu abantu ate ajja kubuuza bwe naalwalira Hoima what will happen ekitega nafuna eddwaliro eritukaganye n'omutindo kubanga ndaba abakulu bonna bafiira Nairobi that means there are no hospitals omuntu ayagala akutegeera how many kwanja ajagenda Google has simplified everything for us ojja kwesanga ajja kulaba how many ambulances are in Uganda abuuze now if at all how will I get to how many choppers are there so I think as a country tulina okutandika okutunula mu bintu nga bwe bityo tuleme okutunulira just because you see these committees that's not enough I think we need to get out a very good image gye tutunde ya Uganda kubanga tukitandikira kuba leaders like I've said you can't give what you don't have togenda ku attracting people to come here balaba esente ziri supposed to kola ebintu mulimu kuzibba ate mmwe bennyini you don't even trust your systems abantu baddukira Nairobi gye bafiira because we've just had a speaker of parliament yafiira bweru tubadde ne general yafiiridde bweru tubadde ne minister Lokodo nawe yafiira bweru bank manager governor Bank of Uganda naye yafiira bweru and which kind of country are we selling so to me I think we need to get back okay ng'eggwanga twagale eggwanga lyaffe tubeere real tuve mu bino ebintu ebya posturing you know the committees probing ate even those ones who are probing ate najo I don't want to use big words naye abaganda balina olugero olugamba mbuba bebirimbise mugunda ate nga misege
okitegeera beerimbise mu gundi naye ate nga misege so ate nabo bennyini beba probing ate nabo they are candidates of probe balina okuba probing kubanga nabo issues nyingi ezikoze eki ezibaliko weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Kasule tukyagenda maaso njagala ate atuddeko ewa mwami Mayanja tuwulira ate y'okuva ajali bwe kituuka ku bukiiko buno bwa palamenti tulabyeko obukiiko buno nga buyita obaoliawo ne baministers ab'enjawulo naye ate ne batasobola kubanga bajja mu bukiiko buno abamu ne batawana nsonga ku lwaki tebasobodde kubanga bajja mu bukiiko buno ekiringa obaoliawo ekitaataaganyiza emirimu gy'enkola z'obukiiko buno waliwo omuntu omu gwe nabadde njogerako naye nantegeeza nti obukiiko bwo nga bwo tebulina maanyi era y'ensonga lwaki abaminisita bano babuyisaamu n'amaaso ate omulala n'aŋŋamba nti okusinziira ku paalamenti tekyaweebwa kitiibwa nga paalamenti bwe zaabeeranga edda njagala kuwulira kuvaako gy'oli kusinziira ku bantu bano engeri gye bayogeddemu oba oliawo naawe kikyolowooza ku bukiiko buno bwa paalamenti nkoze bulungi nnyo mpadde ka preamble nze ndowooza ne submission yange banga ekomyawo kubanga ekinyusi kya debate eno nze kyenabadde nsinga okwagala okudwelinga on kyekyo kyennyininyini kyotuwadde mu musingi mpozi kati nsigaza omulimu gumu gwokka wakunyonyola bannayuganda ekyo kiva ku ki lwaki paalamenti teyina maanyi lwaki ne be bayita mu bukiiko tebatawaana kujja ye abaffe lwaki nebikoleddwa mu bukiiko era bikomaawo naye nga sinnagendayo eyo njagadde okuddizaako omuganda wange Kyaguba katono ensonga gy'otugambye nti tweyisizza bubi nnyo ku nsonga z'omugenzi oga nti abaana be balumwa baabuwe ssebo naffe tulina abaana era babadde balumwa emyaka gino gyonna ensinga eweddemu obwenkanya Katonda ajja kutuwa obwenkanya so abaana tubasaasira naye katono kubanga n'abaffe babadde basula kutebuukye olw'okuba nti ssebe mundu mwagula nga siza kugoya kawunga tubadde tusaba zireme kugoya baana baffe banga naffe tulina omusaayi ekitugatta mu kintu kyammwe kino kye bayita Uganda ekituteeka mu furaga langi emyufu nti abo abambejja bootugambye kati balumiddwa nnyo nabo balina omusaayi ng'abaffe bemumye emmere bemubyeko ettaka lyabwe bemuganya okulicogonizinga nti nabo balina omugabo mu ggwanga lino kakati nga ngenze ku nsonga ya paalamenti ate ng'ekwatagana n'eno debate gye tuliko because mukyala Lilian bw'oba oyagala okutegeera ekigenda amaaso mu ggwanga kiva ku nsonga y'obuyinza statement ya Kyaguba agambye mundu tezigoya kawunga ndowooza tutandikire ku segment esooka ti obuyinza kyekyera mu Uganda ani abulina era bw'obadde owulira Kasule ne Kyaguba nga bawumbawumba nti ne komiti za paalamenti bwe zikola zimalira zijulizaani pulezidenti ekyokuddamu kyangu nnyo mu Uganda obuyinza bwonna okugjako obw'okufa Mwami Museveni abulina osobola okwebuzaabuza osobola okwogera bino na biri naye nkiddamu mu Uganda obuyinza bwonna abulina alyogo President Museveni. President Museveni alina omukisa ogutalina alina nti yali kitundutundu ku butuubagiro bwa Uganda nga twakafuna obwetwazi era yali akita munene nnyo okwongera okusajjula obusambattuko obwo naye ye n'afuna omukisa mu busambattuko n'asimattuka n'ajja bw'omu n'atubuulira bye tulina okuwulira. The narrative from 1966 up to yesterday is a narrative of one man, General Yoweri Kaguta Museveni. Abalala abandi badde batuwa alternative voices bafa mu ngeri eri mysterious yensonga lwaki Kasule agamba tusaana okuddayo okwekola ki okuteekawo national reconciliation. Of course waliwo questions nyingi nnyo ezitaggwa. Lule yafa atya, Kayira yafa atya, abantu bangi nnyo okiwulira abo bandi tuyambye
okutuwa the other side of the story nga tugezaako okunoonya ngeri ki gye tutambula nga tugenda maaso. Kati nga bwe byabeera bwe bityo nkugambye nti yakwata emundu ze n'agenda mu nsiko ate nga yali actor prominent okuva 1964 okutuusa eno gye tuli atuzimbidde narrative mu abakyala abazaala abaana mubayonseza mubagamba Museveni ye mununuzi wammwe era ye yaleeta emirembe era mwebaka kutulo ne mulya n'emmere nga tannajja wano tewaaliwo kiriwo era naye buli bwajja ku mpewo atujjukiza ti when I came here in 1986 there was nothing. Naye ku nsonga eyatuukibwako gy'emirembe ako katuubagiro number 1 nkageraageranya era n'akatuubagira akalala nti ebintu bino ebya democracy parliamentary system n'ebiringa ebyo mu butuufu bigwira si biganda si binnansangwa. Palamenti yaffe si ya Uganda eno palamenti y'Abangereza era palamenti eyo esuubirwa okuba ng'etambulirwa ku value systems ez'Abangereza ekisookerwako Omungereza bagamba nti a word from a gentleman is enough. Yolimba otya abaffe eno palamenti temuli balimba eno palamenti y'Abangereza naye nga balina enviri ze tufaanana tebalimba bwe baba tebalimba ebyaloko byawedde bityani yabirimu sipiika yaleeta ekintu nakikukusa nabyangatana nakyo n'agamba ababbi banne ekyo tukiveeko tugende ku birala waliwo ebyokubba ebirala kino ekyaloko kitono nnyo. So before we exhausted a debate on the value systems of our democracy tujja kusigala nga tulamenting ambadde ndi nakajja ku Facebook omundaga nti the problem is that opposition actors in Uganda and Ugandans at large have only read the book of lamentation. What about the book of Acts? Somehow are confused. Ayina engeri gyankyankalanyiza mu byenjagala okwogera naye kyembadde ngamba kye kino nti tujja kujja wano buli lunaku era nkusaba n'abatesitesi ba Sheno tufunengayo mu mwezi olunaku nga tugenda kuteesa ku masiga ga gavumenti. Let us have a debate on our judiciary. Wow. Let us have a debate on our legislature because I think we have enough time to discuss the executive. Kakati olwaleero nzi kyovala debate yange njagiseeseetulako katono okugijja ku committee because it is a small entity, it is a drop in an ocean to discussing a parliament yonna nga bwekola ki nga bweri. Ntandika na kino nti parliament yaffe terina buyinza terina makulu olw'ensonga nti 1 yakoppa ebintu ebweru n'ebituleetera ne baleetako ebibanguyira batuwa obukiiko naliga nti opposition ejja kubanga nabuna erwede batuga nti ruling party terina bwesimbu kwekolako ki kwekolako audit okiwulidde era by design committee ziri prominent zeze zikola ki zezakola accountability committees endala either ebintu byazo tebinyumira abantu oba there is no business whatsoever oba business eri controlled. Parliament eno composition yayo yetya nze kinsesa nti wogenda ku kisenge kya parliament ku main gate composition ya parliament bagiteeka ku kisenge n'omuziba asobola okukiraba nti bw'oba oyingiramu ogwo oguyumba ogunene kuliko ebintu bibiri ebiri significant. 1 D ekintu Uganda lwe kyatandikwawo kakati bw'omala otegeera ekintu kye bayita Uganda bwe bakitandikawo bw'oyingira munda eyo ennyumba Uganda bw'ebanga weeteeseza baani abalina okugibeeramu be bano wammanga ng'emasiga matafaali agakola Uganda Ankole Buganda Bunyoro Busoga Kigezi Karamoja Sebei etc. bw'oyingira mu kisenge ekyo by'osangayo kakati abagezigezi abazungu abasigala wano naye ng'enviiri zaabwe zifaanana n'ezaffe ne bakolayo ebibanguyira nti there shall be caucuses Buganda caucus. But at what point does Buganda caucus bring debate in that house? Kakati batusibye ekiguumaaza Buganda caucus era nsekerera ababaka nga balwana ani agala obeera chairman wa Buganda caucus. What does that caucus do on behalf of Buganda? Waliwo omubaka omwe yechwachwana nava mu lutuulo olwo lwakumumma mukisa
beera kitundu bwe tunaddayo ne tudefininga parliament nga bwe yandibadde tujja kujja ataachingako value system tujja kubeera n'obusobozi obudefininga ani because kiki ekiri mu parliament eyo nti bwe tukuŋŋaanya ffenna mu kintu kye bayita Uganda ne tuwaayo ebyobugagga byaffe byonna eri kye bayita Uganda government tulina okubeera ne ba representatives abatusinga otutegeera okujja okututeeseza omugabo gwaffe ababaka abava mu Buganda bateeseza interest za Buganda by interest za Buganda soogera ku monarchical interest ne interest z'abantu ba Buganda okusinziira ku culture yaabwe okusinziira ku development aspirations zaabwe because tuyinza okuba nga abakalamojja bo interest yaabwe si kwambala ngoyi kasita ziba ng'ente zaabwe zirina amazzi kiteeke mu kitabo kyo because it is another debate that we need to have to exhaust so nabo Buganda batesa so nze ngamba nti tumala biseera okujja tubuze mu lwaki akakiiko kakola kati tuba tujjanjabye tuba tumaze obudde bungi nga tulwana n'obugina naye ng'ekibondo kye kiriwa nti parliament yaffe is a colonial parliament era n'abalina state olwaleero ba occupy bawamba abantu ba Uganda ne bateekawo system eyaabwe gye basinga otegeereramu era ne basigala nga batambuza the imperialistic agenda therefore nze sisuubirayo komiti kola mulimu gwonna gyowerose ennyonyi nyumirwa show ekuyamba okuwangula akalulu akaddako naye naawe ku ntobo y'omutima gwo okimanyi tulina kyogenda kukola yensonga lwaki Betty Kamya tannajja yensonga lwaki tusooke akola mulimu gwe mu setup y'obufere because eyo parliament nga bwe yefaanana nyumba y'abafere notosobola kuyisa parliament kachanga parliament yetandika mbulirayo debate gye baali bayimiriddemu nga mu butuufu manifestinga priority z'abantu nze nkuwa ekyokulabirako tikati omubaka Muhammad Nsereko akiikirira ababaka ba Kampala Central therefore omubaka mu Kampala nga Kampala ine ebizibu ebinene ebirabwa n'omwana omuto ali mu kutembeeta cyber internet and cyber harassment bill ne mu parliament yemwe eyo mulimu omubaka bamuyita Margaret no nyamba omubaka ali mu kumuvinga independent members bill ku butale kakati tunulira biru y'obutale ereeta abantu bameka into the debate eya Muhammad Nsereko ereeta abantu bameka guess what Ministry of Information biru ya Nsereko yagitutti it is not going to be an independent members bill it is now a bill of the executive lwaki eyambako abawamba ensi okuziba emyaganya gye tubasongeramuko ku ngalo omuwulidde omusajja bwayombera TikTok talina na shuwa muguli gwabadde mulamu omusajja ayinza oba yasibye ekigogo n'akibikako embugo na provoking obwongo bwaffe onanyiize tuze tulabako mu parliament nga ababaka on attacking oli juzi batakingo ne prime minister munyago ababbi bulijjo mpangalira nnyo mu bitundu ebibeeramu ababbi bwe bali babaddeko mu katanga ababbi batera okulwana ng'omunyago guganya okugabanibwa nze sirina ssuubi mu parliament terina makulu olw'ensonga nti mu democracy mu principle oba doctrines za separation of power eziruŋŋamirizibwa constitutionalism mu Uganda tetubirina. In Uganda power is not fairly divided and therefore it is not separated. Mu Uganda power is conferred to the person of the president, whereas other arms of the government survive at the favor, at the goodwill, at the moods. President wabeera omusanyufu judiciary ejja kukola. Bw'abanga alina obuzibu ne mukyala we judiciary ajja gisitavinga tejja kukola. Eggwanga liba liraga wanga ne parliament tekyaweebwa kitiibwa eyo yemu ku nsonga lwaki
ebya middle income status tulootako biroote bwe bigaana nga tujjayo emundu ezitagoya kawunga kale afadhali zituyambeko okugenda mu middle income status. Eyo y'ensonga lwaki Abannayuganda balina kubeera mu state of fear n'eremesa creativity yaabwe, kubanga omuntu alina obuyinza bw'omu bw'ati yeetaaga ebintu ebirala byonna mu protectinga n'obuyinza bwe. Ensonga lwaki kati UPDF ngirese ku Afrikana ng'eteekateeka abagenda mu kivulu kya Fik Famaika. UPDF eri ku Afrikana essaawa zino yekebera oyambadde mask tiketi yeeriwa oyingire mu kivulu kyani kya Fik Famaika. Lwaki ndine mu kivulu awo wasobola ovaawo ensasage erumba omusajja atudde ku lusozi Nakasero gwe twazimbira ennyumba Entebbe ne tugispendingako sente nyingi n'etagisulamu, ne tumuzimbira ebizimbe bibiri okuli ofiisi ze mu kibuga wakati n'etazikoleramu. Kakati omusajja oyo okumanya nyuma asula Nakasero akolera Ntebbe, buli lunaku tumwonooneramu omusimbi ogutamanya alina okumutwala mu ofiisi yakole ate akomewo. Ekisinga okunnuma tife ababa banoonya muwogo gwe yatulagira tusibwa buli lunaku essaawa ezisoba mu 2 nga tumulinda senkagala ayitewo mu matiribona. So debate about our committees is a small debate. The real debate is the composition of our parliament. Where does it derive its powers from? How does it exercise those powers? Ze sikkiriza kubanga ndabyeko parliaments endala nga bananga okusamoninga katugambe mu Congress oba mu Senate. Okiwulira? Okusamoninga toteekateeka buteesi ba looya bokka olina okujja. Sikirabangako Ebungereza oba mu America nga house erina gwetumiza na nze mbasindikidde ba looya sijja kusobola olw'emirimu egitakola ki. Akoko kakabonero kakulaga nti there is total disregard. Era ono yakugambye nti as long as you are in good books with the appointing authority, with that single man with power, ebirala byonna bisobola okubeera overridden. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Mayanja kanzirekewo mwami Kyaguba. Mwami Kyaguba, eggwanga liba liragawa bwe kiba nti erimu ku masiga oba oliawo terikyateekebwamu kitiibwa nti n'obukiiko bwalyo ne bwe bubanga buyina gwe buyise ate munaye asobola okubanga yeebulankanya. Nalabye Kosase chairman Ombaka Joel Sonyonyi ng'ategeeza nti board ya airlines bamuwandiikidde ne bamugamba nti munnange ensonga zino wali badde ozijjamu amawulire. Yali badde azijjamu amawulire n'atayingizaamu bannamawulire mu nsonga za airline. Era emu ku nsonga lwaki tebasobodde kubanga balabikako ne mu kakiiko. Weebale nnyo mulundi omulala nate Omumbejja munnaye nze nno ninamu enkola emu. Wentunulira ekintu kwa nayiga kati okuwuliriza edda nali mpulira buwulizi. Okay. Ate the moment bulowulira ng'omuntu oyina oyagaloddemu there and then ate ebintu ebimu oyinza obyerabira ne bikuyitako naye kati buno obudde mpuliriza. Okay. N'oyogera ebirungi n'oyogera ebibi naye nenkutwalira awo. Naye woddiza omulalu mu kyama kitegeeza ategeera abaabuze. Okay. Kati ate gwe nno mwati obeera mulalu nnyo woba ozizza oyo omulalu mu kyama n'oyogera naye ategeera abaabuze. Abaka baffe aba parliament balina bintu bingi nnyo bye boogerako, ensonga nnyingi nnyo ze boogerako naye nabo bennyini tebeekakase oba ze boogerako ze ntuufu oba nkyamu. Okay. Kubanga bali mu parliament mu Uganda yaffe constitution yaffe egamba nti so long as you attained senior 6 grade osobola okubeera omubaka wa parliament. Wow. Can you scrutinize the constitution well nga wamala senior 6? Can you read through okujjako ng'oba ogenze kusoma olyoka omanye how to integrate the other law? You marry it into the other law, you get what you want for the people of Uganda to benefit. And your role, first of all, in parliament, olina okubaga amateeka eggwanga kwe litambulira.
naye gwe wakoma mu senior 6 moso tetumanyi oba wayita ne senior 6 oyinza okuba agituukamu naye nga n'okuyita tewakola ki but you listen ogenda kuddako please okay you talk because to go into not granted senior 6 not granted bobo ina senior 6 kitegezo ina certificate oja kuddamu ebibyo Teresa tosagamba oli teyayita ate nga aina certificate toja kumbulira kyakwogera nawe olina ebyokwogera oja kujja let your consumers consume what you can produce. We should be mindful of our viewers. Let them consume what you produce. They will buy mine later. Mwami Kyaguba tugende maaso. Abannayuganda baffe twabawa ebbeetu buli omu akole kyayagala mu budde bwe. Okay. Kyova olaba omuntu abeera n'eri ababbi ne balwanagana olw'omunyago naye natayogera nti bannaye waliwo abaddewo ababbi. Asanze abasirikale abali mu kucekinga abantu abayingira mu kivulu nefuuka ensonga n'atamanya nti awo ekinyusi we kiri omusirikale okucekinga ayingira mu kivulu kujjawo one terrorist kubanga amagye gayama okolagana n'abantu ba bulijjo okuba nti bakuuma eddembe mu ggwanga naye singa omuntu afiira mu kivulu omu nga bamukubye bomu who is to blame the government. Do you want to talk what I'm talking? Omuntu singa afiira mu kivulu nga bomu yeekubye they will blame the government of Uganda to be reckless with the lives of people of Uganda. Right to shoot. Now you know the moment you don't want to listen gwe ng'oyagala oddemu ebintu ebimu tosobola kubitegeera kati bino byetwogerako biyinza okuba byasooka okutegeerako for us we are looking Mwami Kyaguba mbadde nsaba tuwangana ekitiibwa. We are looking. How do you go bomb a palace of a king and you? For us we are looking at protecting Uganda. Mwami Kyaguba, Mwami Kasule nsaba tuwangana ekitiibwa. Kati ninyo Mwami Kyaguba nga tonna bagenda maaso. Mbadde nsaba tuwangana ekitiibwa. Akatumuleka awe submission ye. Bisuka okutegeera because how can Uganda bomb a palace of a king no the kingdom? No ate no pride in it. So era bitu bizibu okutegeerera. You know in security you can not give guidelines if you're not there. So better be there, then you guide. Kati muganda wange ojja kukkiriza nnyo obeere ku side ey'okuwabula ng'oli ku political side. So there I agree. Naye bwe tuba nga twogera ku nsonga ezimu eza security olina naawe okumanya nti you part of this country, therefore you were entitled to life. Okay. If you only know that life matters. Okay, tugende maaso. Omuntu okucekinga abantu abayingira mu kivulu mwanyinaze Omumbejja, that is not bad, and I commend my comrades okuba nti omulimu gwe bali mukola, it is real superb, well done. Okay. Ebintu bingi, but it's only that we need to be law abiding citizen okuba nti ebintu ebimu tusobola obikolako nga bwe bisaana okubeera. Bwana Mayanja, wobanga walaba what happened in UK Parliament, their Prime Minister bwe yagamba nti ataddewo omukolo ogw'akabagake aka birthday amidst COVID-19 gwe baalimu, they came up with ne bamu impeaching because yali breaking the rules and Parliament bo benyini yali abagambe bannaye mugende ku muggalo, we are fighting COVID, therefore muwulirize ensi kyekola so that our fellow citizens tebafa because of COVID-19. Yen again atekawo akabagake, and what came up eventually, they came up with a rule to impeach him. Wano minister Uganda president bwe yabagamba akalulu mu kiseera kya COVID-19. President bwe yabagamba nti please you people akalulu ke tuli mu kunonya, let it be scientific, temukuba rallies. Police bwe yajanga okubagamba nti bannaye kye muli mukola kikyamu,
you took it as an alarm. Era abantu abamu bakyogera ne bagamba nti bakuba Abannayuganda kubanga baali tebagondera mateeka. Naye gwe oba toyagala bulamu bwo, don't come to infect me. Leave me mbere n'obulamu nange kubanza obulamu mbwetaaga than you using your recklessness okujja okumaliriza nze kyendi. Me I like my life though, so don't infect me. Beera eyo n'obulwadde bwo. Mukulu Kyaguba atuddeko katonera still ku bukiiko. Abakulu bano abatula ku bukiika obuyinza babujjawa bwe kituuka okusamoninga abantu ab'enjawulo nga bwe twakirayo basamoninze CEO wa Uganda Airlines. Obuyinza babujjawa? Yeah. In the mugundi zaabwe. Constitution ebawanga batudde mu parliament okukolamu obukiiko. Muganda wange akunyonyedde bulungi n'agamba nti etteeka likuwa ekyagaanya okola obukiiko obugenda okuyambako parliament okumuvinga. Okay. Era bwe obukiiko bakola ne buyita abantu abamu abalina oba maybe auditor general's reporting as they want to scrutinize it bagitunule bagambe nti wano ono ya misusing sente za muwi w'omusolo wano kino ekintu kyakitwala mu bukyamu tekyali kike. Obuyinza parliament yebu amanje bagajja. Tulabyeko n'obukiiko buno bwe buyisa abantu ab'enjawulo ne batasobola kubanga balabikako abalala ne batawana nsonga lwaki tebazze. So should we send that like obukiiko buno tebulina buyinza bumala? Ndabyeko enfunda nyingi whereby omuntu yeetagibwa mu court ne court newandika summons ne baziwa process server of the court n'agenda n'alemerwa okufuna omuntu gwa servinga. Okay. So on many occasions tuyinza okuba nti ffe abali wano tetumanyi what's at the back of this bukiiko nti beefuula nti bali mu kusamoninga oyo ajje. So at times they don't invite people directly. Waliwo procedure, rules of procedure ogamba nti you are not going to wake up in the morning ozuuke buzuukisa olw'okuba nti weebakiddeku eno side ogambe nti leero ngenda kugenda mu nyumba ya Lilian kubanga mwetaaga gye mu parliament. Okay. No, you right. And if this person is represented is aina abali lawyers those who can represent the person, you write through the lawyers. Then you call the person, you tell the person that please we are summoning you to come and attend ABC because of A and B. Kyekituukawo bwe kiba nti akakiiko kano kayisa omuntu naye oba oliawo nga alinga abasinga amaanyi. Tulabyeko mukulu omu ng'akola statement nti ffe twalwana eggwanga lino ne tuleeta emirembe mu ggwanga lino. So n'alaga nga aziimudde akakiiko kano akamuyise. Ekirungi ekigambo ky'okozesezza nti alinga abasinga amaanyi, meaning it is either passive. Sisuubira nti kubanga parliament siga. Yeah. Executive siga. Ne judiciary. Kati ono gwe muli mu kuyita gw'olowooza nti abeera asinga amaanyi abeera agwawa within the three arms of government. Waba talina wagwa within the three arms of government, therefore ekyo ky'okozesezza nti alinga abasinga amaanyi kiyinza okuba nga tekiri applicable. And also ng'obukiiko bwa parliament busobola okuyita omuntu yenna, tewali gwe batayita mu parliament. Oyo ayogera n'agamba nti omanyi tulina what we call arrogance at times. We've seen many people who are arrogant. Ng'oyogera naye n'akuddamu with that arrogance, gwe n'ogamba nti after all mbadde sina lwa ngenda kutwala this report. Then nawe kenyini no chickening out. No bivaako. Tulabyeko mukulu Kyaguba era katono nnyo n'okusalamu ekirimi. Ne tulabako era n'okunoonyereza kw'obukiiko buno nti bw'olaba nga mu kunoonyereza kwabwe ensonga yonna yeetooloola edda wa mukulembeze wa ggwanga. Era ne kimalirizibwa nti baggyeemu enta oba ensonga bagirese mu bbanga. Waliwo ebintu ebimu nga ogamba nti byetooloola bidda wa mukulembeze wa ggwanga nga when they are appointing someone, ayinza okuba yafuna recommendation because people in the country get recommendation from different people.
oyinza okubanga Lilian ogenda okujja okufuna omulimu ku TV wano waito wa somebody nakuwa baluwa of recommendation to come and apply for the job. Okay. So bantu banji they get recommendations. That's the reason as to why at times they turn to the person who gave that person a recommendation to go and apply for the job. Okay. And erecho webanga yechimuzeko we are not dwelling on that. Ogamba nti maybe the problem is with the person who gave that person maybe a recommendation to go and apply for a job. However, many of these people in parliament, the reason as why buli kaseera bagamba bajulira president. Mwami Ismail wanakyogeddeko n'agamba nti bagenda abamu balemera okutuukiriza ebyabwe kuba nti baagala bagende bafuneyo ka handout. Okay. And era wobanga gwe kennyini weekyekinze mu mutima gwo ng'olaba you not doing something genuinely, naawe weetaaga kugenda kufuna handout nga bwe nalaba eyali ajeeyo enjala ku Dr. Musenero yatugamba nti Dr. Musenero talina nagundi gye bagenda laboratory bagenda kutestingira vaccines ze bagenda kukola, tebalina bagenda ku manufacturing drugs, tebalina ne message yaleeta okukola ku practical ziri yeze milioni 8 yona bwe yabula up to now. President bwe yamugamba ati no you can come and explain. Up to now yona teyaddamu kwogera ku kigambo kyonna. Obukiiko buno bunakola mwami Kyaguba, obukiiko buno bunakola butya emirimu gyabwe kibeera nti abantu abamu ku bibazuula oba mu findings zaabwe omukulembeze w'eggwanga avaayo anaabateerawo omukono. Nze nkuwadde scenarios nemugamba someone aliwonga somebody maybe afuna recommendation from the president okufuna omulimu and is a citizen of the country, so asobola okuwa recommendation. Okay. Bano webanga balina ebyabwe baagala okunoonyerezaako nga report bagikoze ne bagitwala mu parliament, president omulimu gwe kumugamba nti owaayo manyi kino ekintu kyo kyagana nga ku coffee deal yakyenenya n'agamba nti no, I had recommended her but basing on the findings of the COSASE, I think it is not right, so we can put it on hold. And era nekisigalawo. Okay. So president takudefending kuba nti is defending you kuba nti okola kikyamu. No. Akudefendinga kubanga abeera akumanyi nti yakolako recommendation to get so don't where you think nti kino kye kiwadde abantu abamu ebbeetu okuba nti nabo tebakyasobola kulabikako mu bukiiko bwa parliament, abamu nga balowooza nti tebakwatibwako bali waggulu w'amateeka. Ekyo kiri mu kundaga nti whoever gwe bayita got a recommendation from the president, of which is not true. Waliwo ono owettaka wano by the way ne IGG bayita IGG nagenda mu kakiiko n'ababuulira n'agamba nti mumbuulire processes omuntu zayitamu okuba nti from IGG ng'agambye nti maze okunoonyereza ku ttaka, ettaka liri wali bagenda kusasula abantu, waliwo minister of finance n'obukiiko bwe, waliwo permanent secretary wa finance, waliwo line y'abantu nga 15 abalina obukiiko obulina okulaba nti ekyamazima omuntu gwe bagenda okuwa emiliyoni 10 yali nnyini ttaka. Yes, yali nnyini ttaka eryo era bali mujjako mu bukyamu. Olongo baawanga si yenna nnyini ttaka. Who has to blame? Not the person who said this person. Obukiiko buno obulala, the line from number 1 to number 15 abatunuulira nti ono omuntu siye muntu, era webanga oli mu kukwata olina kukwata from bonna line. Naye bagamba IGG Betty come and explain. When you come normally okubawa result good points zo no bagamba nti Minister of Finance yatugamba bwati, Permanent Secretary wa Finance yagamba bwati, mwalimu wa Lands yagamba bwati, Commissioner M Lands yagamba bwati. Ebyo byonna wo bigatta wamu okutuuka ku kakiiko kennyini akagaba sente n'ogamba now you are free to give panga IGG akwata sente mu mpekezi wamu. But the line of people bebagaba, so
toyanziza nnyo abakulu abamu mwami Kyaguba yes ng'amaliriza abakulu abamu n'abo abatudde mu parliament nabo bennyini basooke bechekinge balabe nti really we tuba tuyingidde mu kino ekintu is it worth tunafuna outcome and if the outcome is there, who is to benefit from this outcome? Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege comments ngenda kubanga nziyitaayitamu Mutale Farouk kwoli nnyo weebale nnyo kubanga ate olaba agamba Kyaguba okakasonyoleddwa tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Mutale Jemex Pro kwali nnyo ate naye agoberera ensonga Lilian Agnes weebale nnyo kubanga ate olaba mukadde wange weebale nnyo kubanga ogoberera ensonga zino nga bwe zitambula comment ena kubanga asoma ekibuuzo kino kuva ewa mukulu Rogers Tulyahabwe agambye I think the question is majorly on the implementation of the findings of these parliamentary committees. What is the implementation mechanism when an issue requires some kind of action? Ekyo ngenda kiweereza mwami Kasule tenga ensonga endala gy'ataddeyo comment endala egamba nti what happens when a committee wants to question an individual who is powerful and they refuse to respond? How does it get accountability if some individuals are untouchable and therefore cannot appear before the committees? We have had common issue of land grabbing by powerful individuals, but they seem to be above the law. What powers does this committee have to summon these individuals for accountability? Ze comments zengenda okubanga zensomye olunaku luno olwaliro naye comment eni esoose ndowooza ekibuuzo kakigende wa mwami Kasule nkuddiremuko comment nze mwami Rogers Tulyahabwe comment yebadde etambulira ku nsonga era nga bwe tubadde tugyogerako ng'ategeeza nti bwe kiba nti akakiiko kano kakoze okunoonyereza ne kakizuula nti mu kunoonyereza kwako kwe kakoze mwetaagisaamu action mechanism kyezo oboolyawo ezikozesebwa oba mwe bayita okulaba nti bakola emirimu gyabwe. Nkugambye akakiiko ebikakola byonna birambikiddwa bulungi mu rules of procedure ne ssemateeka eweereza parliament okuteekako obukiiko obwo. Ate bo bwe bafuna findings like walaba ku kintu kya zaake kyenja okuwa ekiri live ate kiri recent. Committee yakola recommendations kubanga yo committee teyeemalirira ne bwefuna findings nesanga muno I think this person yakola kino yabulangasanya ssente na kino naye committee teyina buyinza constitution ne rules of procedure tebabawo obuyinza obwenkomeredde bwe baba basanze anything they are final oba making a decision eri final they go back to the plenary mu parliament yonna nekola ki nesalawo parliament can adopt the way the report bweri obesobola okukola ki. That's why yankugambye era kyovola banzira ku kintu kya mwami Mayanja kyakugambye I think we need to discuss now parliament as a whole. Parliament yefaanana etya gye tuli mu kwogerako where these recommendations are sent for either approval oba for action oba okulaba nga taking any further action oba recommending other further future engeri y'ebintu bwe binaatambulamu. So I think that's where the most ekinyusi nnyo kino kiteeka nga bannayuganda okulaba palamenti yaffe efaanana etya. Lirisiga lya government lyetengeredde. Is there anyone who is influencing parliament? Waliyo abantu abalala bajjako kubanga nze nakugamba wano ne juzi President Museveni parliament eno bwe yali etandika yagenda ekyenkwanzi n'agamba abamemba ba parliament eyo parliament yammwe nnemesa okukola ebintu ate bwe muba temwegendereza mubeera omu order procedures what bwe muba temwegendereza we can even do away without parliament. So buno obukiiko bunaasobola okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu okusinziira ku ngeri gye bukolamu emirimu gyabwe. If parliament is functional fully busobola. Because semateeka eri very clear erambika bulungi ne tudda mu parliament naye parliament bwebanga tenaba kwetongola because parliament who decides parliament to run the way it is running. Olaba wano tubadde tulonda ba speaker tufunye omukisa mubi mbu twalonda ba speaker emirundi ebiri mu term end of office kwanga twafiirwa mu speaker naye walaba engeri executive
gye handling this matter. Ate executive you're talking about SEC, a branch of a political party. Okay. Mayanja akogeddeko nakugamba mbu the caucuses of these regions tezimattering, but what matters NRM caucus. Era omuwulira nga agiyita. Naku kino mwami Kyaguba yagambye musimanyi yakkiriza bya report yavudde mu byemwanyi. Yajja mu parliament openly ku address of the nation. N'agamba bamemba ba parliament tebana bakutegeera tebana bakola ki naye ngenda kwogera ku luno. Ku byemwanyi ngenda kwogera, and I don't think he has given up. Mujja kulaba ajja kusituka lumu akomewo n'ekyo ekintu. And there are many things ebivuddeyo ne biyita bwe bityo ne bijja. He talked about Roko. Issue ya Roko tebagiyisa even nga waliwo ne quorum yali teriiwo. Ne bajja ne bakireeta kangaroo ne bakiyisa. Tulabye amateeka mangi agayise in that kind of manner. So nga tukyalina parliament efaanana bwetyo nabino ebiva mu komiti bituleetera okubuusabuusa mbw'oba oli awo binaateebwamu ekitiibwa mbw'oba oli awo binaaweereza essuubi bannayuganda. Kyova olaba nkugambye apart from olaba you've seen money exchanging hands mu parliament eyo. Money exchanging hands kino kibaddeko bayisa kino bakola kino. So I think it has become a deal house. So where you find that most people abamemba ba parliament bo batunulira ku bafunye batya because going there ogenda mu parliament budde buno kikwetaagisa ekitono nnyo 500 million. Okay. So okay njogeredde ku kitono nnyo. You see so nolaba olaba what is that you investing input output yo esente zo ogenda zijja motya because botunulira omusala gwa parliament gwa member of parliament ne demands kubanga everything is not functioning in this country. Gwa janjaba abantu mu constituency yo gwa ziika buli omu gwa kola embaga ya buli muntu gwa alabirira buli muntu gwa sasula school fees. No laba the cost ate gye bateekamu to get into that parliament. So I think waliwo ebintu bingi nnyo oba tufuule parliament kubanga nze sandibadde na buzibu bamemba ba parliament okufuna sente nnyingi naye singa baba bamanyi mbu sente ezo vali yazo bajataakingako nga bakola ebintu ebiyamba abannayuganda bonna nga balwanirira buli munnayuganda yenna. Nze nkugambye ku kintu kya tourism government eri mu kwonoona sente nnyingi nnyo to advertise. There is I think a time we put over how many billions of advertising tourism ya Uganda ku CNN. Tosobola kwa advertising tourism ya Uganda okusinga gwengeri jo di advertising ng'otwala abantu okufiira ebweru ng'olaga mbu Uganda teina malwaliro agasobola okulabirira abantu abakungu kubanga omuntu ajja kulya sente ze abayina sente ze anajja n'ajanjabirwawa. So I think parliament nayo esooke we need to do a soul searching tutunulire which kind of members betusindika mu parliament efaanana etya abantu badde nze nakugamba wano abantu tebamanyi na buvunaanyizibwa bwa what are the roles of a member of parliament and they are members of parliament. Okay. So nebaza nnyo okutukyaza ate nebaza ne management ya the alternative Digitalk olw'okutuweerezanga akadde kano ne tujja ne tubaako ne bitwogera ate ne bannange nga bwe tubyogera twongere okulabanga kubanga nze nsuubira bino bye twogera it's a process okulabanga twateekako foundation ey'okutransforming eggwanga lyaffe lino. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Kasule. Mwami Mayanja obubaka bwo bw'osiibula nabwo mu ddakiika ntono nnyo. Tusiibula okusooka byonna bwe tujjanga ne tufuna debate efaanana bweti tugezeeko nnyo okugikuuma nga debate ya Uganda si ya party. Ndowooza mbadde kkiriya nnyo obutayogeta kigambo FDC. Naye nyigira nnyo mwami Robert Kyaguba nti debate ne bw'oba ogiraba n'amaaso go that it's a debate which is supposed to propel this country forward ogikuumira nnyo ku arguments ezisoosowaza ekibiina kyo. And on that njagala kugamba nti bw'obanga oyagala twogere ku bantu abareceiving handouts webale nnyo webalire ddala naye ye baffe yazigaba lwaki azigaba. That should be the debate. Okay. So nga tetunnakuba azireceiving amayinja tusooke twebuuze yonna agaba azigaba lwaki. Nze nja kuddamu nti azigaba aba alina byayagala okubikkirira. Bane nabba nkolera miliyoni 3 zokka naye spending obuwumbi 2 buli lunaku. Kati bino byemumbuuza ebimu nange byensumbuwa ne kwatayo ebibiri genda sirika. That is the rationale ya handout. So bw'oba oyagala twogere ku debate ya handout, the victim is going to be yoli omusajja gwe nagambye alina obuyinza acontrollinga treasury acontrollinga amare acontrollinga buli kyabugagga kya Uganda. Atajja n'atugamba ti sente zange amaje gange amafuta gange buli kimu kyange. Njagala parliament mu Uganda nga bweri
yandibadde ina instrument ya allocation okubalansinga the boat. Ndikatugambe musonero yava mu ministry ya health ne bamuallocatingira sente zitali justifiable. Parliament yandigambye government yandigambye executive nti aba ministry ya health tetulina sente zetugenda bawa mu financial yeddako okutuusa nga obwerufu bukoleddwako. Naye kali kyeri nti tugenda okusoma budget nga executive yamala dde okufuna bisatu byakuna bya sente ze bagenda okufuna mu financial year kolaki manyinze sitera nnyo quotinga figures na biki naye nze mbadde nina information nti nga bagenda okusoma budget eno gye tulimu. State House ne Office of the President yo yali emaze okufuna ate supplementary past the allocation ya financial year gye twali tumaliriza kuga mu budget empya etandika yo nesooka efunayo ki kati nga State House efuna sente nyingi ne Parliament teba na powers tesobola kweyambisa instrument eno ya allocation okusobola okuwa abantu kyebandi badde bafuna mu Parliament. Ekisembayo mwami Kyaguba nti bw'oba oyogera ku teeka lyalagira etteeka liteekawo obukiiko buno debate tekomaawo etteeka liba ligenderera ky'okuteekawo obukiiko buno kujjayo kiri ekiri mu article 1 ti obuyinza buli mu bantu. Organs of state zonna zirina ku reporting eri bantu okiwulira kakati byeyo Kasule byayombera nti tulina speaker wa Parliament yafiira bweru ne tujja ne tubeera n'omusajja yali owetutumu ennyo eyagenda Somalia n'avaayo nga atukoledde ebyannaggwano naye yafa mu ngeri etategerekese. Tulina general yakafiira wano kakati tukyaspendinga sente okutunda Uganda naye nga ne simple logic abasoma kamasi bagamba if you want to advertise a product soko okole ku mutindo gwayo. So we are busy for pulling a lot of money to advertise a low quality product called Uganda. That debate must start by discussing the power equation of Uganda. Neyanzeke mpozi nzikiriza mpisewo kano njagala kwebaza nnyo ba civil society actors betubadde nabo mu lukiiko kwa Africana nga bateesa kubutya abantu abasinga obungi mu Uganda bali mu informal economy. Percentage ziraga nti 87% bana Uganda bali mu informal economy. Naye amateeka gonna mu Uganda ate gakolera formal which is equivalent to 13%. Era ne resources za allocating bweyo. Waliwo movement esituse, waliwo network esituse okugezaako kumalawo obutali bwenkanyaabo ate ndi musanyufu nti ndi kitundu ku mugendo ogwo. Webale nnyo webalire ddala ku nkyaza. Tuyanze gesobola kubanga nyongerako ekigambo n'ekimu mwebale nnyo mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde paka wetuwunzikidde olunaku luno olwaleero. The Voltage program gyebadde oli mu kulaba buli Lwakutaano ssaawa mu yakawungezi paka ssaawa 3 ezeekiro nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda nsonga z'eddembe ly'obuntu n'abavubuka n'ebyenkulaakulana. Nze Omumbejja Luwedde Lilian olunaku olw'enkya ssaawa 4 ez'okumakya. Retired Colonel Dr. Kiza Besijja kubeerawo mu studios awamu n'omwami Nixon Price Sega mu program The Interface olw'eggulo waliyo Snack Talk tusinkana omulundi ogujja mwedaba.